wa ditlhopha tsone ka o tswetse peditse mme le gale hetla ke dire ka tsela ntseng jana ke go leboga ya Miss K le ba gore ka samantshona le bone gone ka go studiong ka kwa re tle re lebele gone gore mo tsela gompieno ba katisi ba bona pele yang motshameko le tselone la gompieno re simolola ka mokatisi wa setlhopha sone e le sa police re letla mo re go tla go gore bone ka go tlhakore la police ba tsama ba ipakantse ka tsela ntseng jang. Good afternoon coach tsela gompieno go kopana setlhopha sa Sua had preparations ne dintse ka tsela ntseng jang. Ke a leboga sister dumela mo mogoteng wa tsetsela gompieno nya tota dipaakanyo di siame di sale di simologile hela ka pre-season go ipaakanyetsa league e leng gore e simologile maabane ga tsa mantsi bo yalo ka pre-season ha re lebele re setlhopha sone sa Poilce 11 this season re ka expect setlhopha se sentseng jang. Sometime ke re kana ke lusitse diplara di le dintsinyana last season about 6 to 7 players ke be ke di replace ka tse dingwe gape tse 7 tota ke go leka go lomaganya diplara tsene tse di setseng tse di kgologolo le tse disha but going forward ela ke gore nya ke soletse gore nya ke to compete ela ya ka team engwe le engwe e ka compete e mo lekeng. Mo tsela gompieno go kopana le setlhopha sa Sua Flamingos what kind of a game are you expecting from them? Sua go makgathonyana a mantsi ntse ke tshameka le yone ke itse gore ke team e strong go le kae ke itse gore di working sa tsa yone ke haka le di strong point tsa yone di haka but ke tsena mo motshamekong wa gompieno ke na le dinjarinyana tse pedi tse tharo le tsone di player tse di tshamekang some of them ba na le dinokonyana tse leng gore mme ke solela gore ke tsa ba kgoreletsa. Ono bua ka batshameki ba basha how are they fitting in? So far ka gore ke se ke tshamekele different linyana di ka nna mmalonyana ka tsa ipaakanyo no ba tshameka sentle ke ta bona after 5 games tsa di ke gore ba khupa go le kae kana it's not easy gore o replace di player tse di sha about 7 players le tse di kgologolo go tsa nako gore di kopane di bereka mmogo di utwana. Ko felong coach you mentioned gore o itse alo di weakness le di strengths tsone tsa Sua approach le tsela gompieno ke ntseng jang. Approach ya gompieno ke approach ele normally ke approach ele normally le gore team ya attack e be defender you attack with caution. Thank you coach. Ke a leboga sister. Ne ntse ke batla gona gore a mpolele gona gore o ra yang coach ya ne ke a bona gore ke tla gona le go pekole gore tlotsa marentse ra teng tla ke ska dia se baka ke amogela ha mokatisi wa setlhopha sone e le sa Sua Flamingos re ya lo mandla mpofu go tla utlwa gore ene ja ke le gona gore mo saka setlhopha sone se sa Sua re tla solegela eng mo go bone ya lo mo seasoning ena. Coach, good afternoon. What kind of a game should we expect today? Very exciting, and we are just excited that we have resumed playing. We waited for long, but I think we are ready, and we are playing our Poilce side. I think they collected 6 points away from us last season. So I feel as we start our games, we are like underdogs in this game as much as possible. But I think at times history it doesn't work, but we'll try to make sure that whatever happens today will come up with positive results. Quick coach, what kind of mentality are you expecting from your players this season? We are trying to build the culture of competition. We are trying to build the culture of winning. We really want to compete this time around, and we want to compete at any given time. Whichever team we are going to play, we want to give our best and see what will happen at the end of the season. Today you are facing Poilce 11. What kind of a game are you expecting? Of course, as I said, I think as we start this game today, they've a little bit of upper hand. Remember, if we compare Poilce and Sua, Poilce, they're bigger than us in terms of what they've done previous in the BPL. But I guess with change of mindset, I think we can do better today. I've got a feeling that this time around we can do better against Poilce. How are you planning to approach today's encounter? We are playing away from home, and the most important thing, if whatever happens today, if we don't concede, it's going to be a good result. Thank you, coach. Thank you very much.
Mogatisi wa setlhopha sone e le sa Sua Flamingos e le ya lo Mandla Mpufu a bua ka gona gore o tla tsama bantse ba dira ka tshelentseng ga kologana gore last season go nantsa mantsa ipona le go setlhopheng sone so sa Masita o ka se leng gore ntse Masita ya lo bontle me gompieno o hetotse ya lo lewa go tsele ya lo gone ka ko Soa ka go mmele ga tla re di emise gone ha for now go tla re khantele gone ha be re go panela gone gore motshameko le tsele gompieno tla tsama raro ga tshelentseng jang tla ke bole go wena ka ra bo bosena Re karabo bosena ke go lebogile Vivian nna buitsana jalo le ba katisi ka bobedi a re mojuno a rota bana after 5 games 3 6 9 12 15 5 games that's 15 points imagine 15 points a tsamaile wena santse re o emetse go bona gore gate what will be the situation huh yeah lena to tam go rela ba police ba kobe wa bona yeah that's the thing ke na khanye thola re bua ka team tsa the discipline force bua ka bo BDF le bona bo police no e shapilo mpe kwa ke re BDF ano ke lui aka ba ska dira sente game yana tsantsa re busa rust go ra go bontsana go dingwe I think it's just lack of ambition but how mu ka bua la approach la bua gore is trying to throw caution at the wind. I think it goes to show is one person who's not, quite sure of what he really wants to achieve. These teams have been doing pre-season for the last 3 months. They had an extended pre-season. So he's got to have, his team, and he's got to be ambitious as well because he finished 9th last season. Sometimes as a coach, you have to come out and, be confident. Yeah. And your players can get the confidence from you. If you are not confident enough as a coach, what does that say to your players? How do you expect your players to go out in the field of play, be confident and, do what you are expecting or not even expecting them to do? Hey, impartation when all coach all confident, then it means then you can impart that to the player who didn't confident the Molebali. But how about our game approach? We are going to play like teaming Molengwe, attack teaming Molengwe, defender, and you are home. We're going to play high line or because we're about that goal we are home. We need to get the 3 points by all means. Unless a lot of but there is lack of confidence mo go ene hela coach le tamori go gate ya nwa ipotsa gore ha go di player go over motivate ka selentseng ya and it's got to be clear in terms of the approach because especially when you're playing at home you can't afford to sit back. You've got to be on the front foot throughout full 90 minutes. That's how your players will be able to trust even your game plan. Because and you listen to what Mandla was saying, that we are going to compete. Every game we are going to be playing, we're going to compete. He didn't mention anything like, no, we're going to have to wait for 5 games and, see how our team is. Tell the difference between the two coaches. Yeah, Mandla is bullish as ever. He's one person who will tell you what he really expects out of his players. And that's he will give you exactly what he told you pre-match. And stop the confidence while instill the spirit of competition with the player. It's exactly what he said during pre-match. And that's the Mandla that I know from Masitaoka. He brought in those other players so that they can come in and fit into the team. Competition in the team. And that's exactly what you want. And he's saying he's going to fight. We will see how the game unfolds, Miss K. Well, the game might as well come out. The result may say, man games or what we were saying. It is here. It's happening. Let's look at the formations of both sides. I was looking at the formation. Yes, Poilce 11. I think it's very interesting with the kind of players that they have and that coming with a 4-3-3 formation. Yeah, a tricky one. A tricky one. Yeah. More especially, I'm looking at the sitter, Joseph. Joe is a slow player, and so se ke ipotsa gore ke ene sitara bone come with 4-3-3 ale slow yana. He's going to need help. The other two midfielders by Longorona le bone in today's encounter. Yeah, it's a formation that clearly tells you
all the players, they've got to pull in the very same direction. But I was quite interested in what another coach said, during pre-match, what he demands from his players. They've got to defend as a team. They've got to go forward as a team. I think that's somewhat modern football, where you kind of expect all your players to contribute, particularly maybe so they can contribute more backline and numbers so that the team you've got to also crowd the added number more boxing your possession. So I think tricky one approach out of possession, in possession of the ball. Will they commit more numbers forward? In possession of the ball, out of possession of the ball, maybe so I think you should do because I can say he's got relatively new players into the team. The international he's coming out of joining Galaxy. So I think these are some of the players but we want to really see the combination on so I think those things will be quite interesting to see how these players will really want to play. I think it's Louis who spoke of Lobatse, it's a bit heavy. I mean, it's been a very long time until it's here and there. Last time this one was having the mess, but before that, you're gonna have to run your mind. If Bakatisi, Batsamiki they do watch and listen to what other coaches are saying, I believe it's something that they should have picked and try. I don't know what to do. Excuse like it was yesterday. Yeah, mental preparedness. That's why before the game what was inspect that's why they don't do, they do a walk. But not necessarily to see what because it has to be a certain photo shoot time. Yes, feel it. The thickness then it means even the type of boots that they're going to use or highly then I'm going to use this boot. Then from there, even the type of play, the ball won't roll like Bojambolo does. So these are things the coach will give me a take into consideration. Then tell your players about it. Yeah. Everything so that they familiarize themselves or they're going to deal with this kind of pitch. For Poilce 11 to win this game, to be maybe the second team to get 3 points, what do they need to do, Fire? Yeah, I think the approach is quite simple. You've got to have your fullbacks moving forward. They've got to push a little bit further so that they can add numbers. They can float those balls into the box. I think what is really interesting how are they going to shape when they are out of possession? How they're going to shape when they're in possession of the ball. I think and then here and there when you have set pieces, I think you've got to have your center backs moving forward to also add those numbers. So total I think it's really going to be one interesting thing, and also to see these new players, how they're going to really cope the pressure Botswana football, but the Botswana Premier League. Particularly the players in never so and the goalkeeper as well. I think you really glove. So and a striker, someone Tabiso Boti, is a good striker.
You need to come to the party. You need to come to the party. Then for him to come to the party, then it means supply. And if supply has to be there, it has to come from the midfield. The creativeness. Yes. We need creative players this afternoon. With the midfield, I hope it's not going to be like Baukwadile being, Bapatalite. Yeah. Then it's going to be a gap. But we will see how they go up, especially at Wimbeck by creativity to him, playing more balls to him, then it will make him touch base on Sua. Horibon on the other hand, for them to get 3 points, or at least, a point, they are away after all. If Manda Bufel or playing as Sua. You remember Kudura and Adirisa Kudura Liputero on the same line, the way they were enterprising on the side, on the right side and on the left side. Then, like in Ribuabana striker is good, like God knows. So creativity more there. You see, all of those players, there is a lot of creativity when they get into the final third. Right. So that's how they will try to get 3 points. This season things are different. Okay, celebrate. This season things are different. We'll do predictions of all the games. Let's start Kopalape. Morupule, 11 Angels. I have like 2 minutes before I cross over to... I'll give it to 11 Angels, 1-0. 1-0 to 11 Angels. Ooh. Okay. Hey, they all play Let me write it down. You're writing them down. I am. Okay, fire. Aring Morupule. 1-0 to 11. Okay, Morupule 1-11 Angels. 2-2. Wow. Let's go to VTM. Holy Ghost, Joining Galaxy. 3-0 Galaxy winning. Okay. You agree? No, 3-0. No, I'm giving Joining Galaxy the benefit of the doubt. I think they will win comfortably, 2-0. 2-0. Lobatse? I think I will give it to Sua. Quickly? Sua. Sua Bukahe? 2-1. 2-1. Why are you saying? Okay. Okay, 2-0. Sua is going to win 2-0. Okay, Sua is going to win 2-0. All right. Those are the predictions on that particular note. Let's now cross over to Lobatse Sport Complex for the first 45 minutes commentary of the 90. In the commentary booth, we have Kesetikaya Soza Molefe alongside Division 1 and 2. Enjoy. Botswana Premier League week number 1 motshameko kwa bobedi Botswana television e go tisetsa mothoetso re ntse re gona ha ga mabane re ntse teng ke letse ke go boleletse gore ra boa re boela mo Lobatse mme pele ga ke bua dio tse dintsi khatsedi ya ke weme mo letsatsing mme tsatsi la gompieno re itumela gore modimo santsa ra dimile sekhuku ke eme o eme o mo borolong tla ke go leboga yalo Souza ya ka sa mantsuba ya loka lebala lone hela Lobatse Sport Complex ko leng gore ya ka ke ne ke bua khantele henry samayantso le re kopantshele ke mosamko ne ile wa setlhopha sa Poilce 11 ga mogale le Sua Flamingos mosamko wa ntlha wa ditlhopha tsone temele gale tla re simola ka tselentse jana tla re go khwaireng ya sona setlhopha sone so ile sa Poilce ba ile gona gore ke bone re solohetseng gore ba tla gona tisa mosamko le tsilone ile la gompieno mme go tsama le ba ya lo semo sa bosa a utlhele gona gore letsatsi elane le tswa mme go ga ke buelo na yana go santse ya le gona le phishana nyana maru a santse a tsene kana letsatsi le mo le thibile one maru mme go tsama ntse le bile ya lo tse galang gone ka kwano di tlhapa ka bobedi tse o tsena gore mo seasoning e fitileng setlhopha sone sa Poilce 11 e nnile ya lo bone ba fenyi mo mosamkong one e le wa ntlha ta ke ska dia sebaka ke buela ruri ke busetsa ka go Souza ka kwa le Division 1 and 2 ba la go tsama bantse ba go yalo motshameko le tsatsile ele la gompieno ya go leboga khaitsedi aka mo di temperature ntse di batolang go 30 le bo hera bongwe kana go tseng go 30 le bosupa go ema go 30 le bo hera bongwe re lebogela modimo ka seemo sa go sa gore tsatsi la gompieno o thibile loapi o thibile letsatsi me o tlhalositse khaitsedi ka bala tse di ba ba leng teng ka kwano me pele ga ke ya ko ma ke leboga khaitsedi ake karabo bo sena mabaneletse go jwa dinamara go jwa di robe go jwa di tse di harologaneng di cake ra ile gore wa gola motsatsi la mabane khaitsedi ake go le bonate go itumedisa me o teng gona ka go ntung khaloga go so ga ntung kholo khaso go ntse lo re ntung kholo khaso ona le Edward Oni o bolukile ona le monna kiole
la one molelo mme hano ha ke na le Sthakadu Sepa Mamena monna motlokwa Mokete Milton Moromokete dumedisa Motswana ko lapeng ke tse sebaka se ke go dumedisa Souza ke dumedisa le babogedi ko gae ke re mo tsatsing la gompieno a kano tso tlhalosa gore it's week 1 of the Premier League mme re letse re bone metshameko e tshamekiwa mo tsatsing la maabane e ntse e tsweletse mo tsatsing la gompieno gore ba e le gore ra ba bona mo ditshwantseng tsa rona tsa mo tsatsing la gompieno a ba tla tswa ga ba itumetse a re tla bona ko ma bone ya ka re bona e thuntsana e thunya go itlhella motso wa bogelo wa motshameko mme hela ka o itse mo tsatsing la gompieno Poilce 11 e kopane ha le Sua Flamingos ke motshameko o e le gore ke dumela gore is the 5th time ditlhopha tse di tlabe di kopana mo tsatsing la gompieno o itse gore Sua Flamingos is the 3rd season in the Premier League gore motshameko wa tsatsing la gompieno o tla tsamaya ntlha efe ke se e le gore tlabe re se tlhoko mo tsatsing la gompieno dikgato di se kaenyana go ya kwa tlase ga rona kwa rra Poilce XI jaaka re bona the dressing rooms ya tota e ke ya stopa sa Poilce 11 ke ba bo matsoso ba teng bo dithebe mo nagaetsong go go ntle monna ga etso lebeletse ka mo dikipa tse kana the kit e beilweng ka teng monna ga etso ke dingwe tsa dilo tse di kgatlhisa tse le gore o tlhalosa the CEO of the Premier League Resenzo Mbata gore tse ke tse le gore di teng in the manual wa bone gore di tlhopha e tshwantse gore 90 minutes before the game e be re di bona di gorogana mo ditshwantseng tsa rona monna ga etso mme ba ke a dumela ke ba Poilce 11 ya ka re ba bona ba goroga ha monna ga etso wa bona gore le bone ya ka nnetse re bona the kit ya bone e le laid down bontlenyana le bone wa bona gore ba kgabile monna gaetso ya ka re ba fologa mo beseng ya bone ba goroga gone mo Lobatse Sports Complex ke the Jungle Kings mo nagaetso ditlhopha tse ha motshwaga kologala sente di tshamekile makgetho ke a dumela a le mane tota mme go a lebega setlhopha se sa Poilce 11 ba ikitsitse sekokwalla mo godimo ga setlhopha se sa Sua Flamingos ra wa ha o lebelela maduo since the 2021-22 season mo nagaetso o tla kgona le mo gore setlhopha sa Sua Flamingos a se sela se fenya setlhopha sa Poilce 11 ga ngwe hela mme ya ka re bona mo ditshwantsho tsa rona gona the kit or the dressing room ya setlhopha sa Sua Flamingos o lebeletse maina a te gona the likes of Legopelo ba ile re ba teng mme ha ke sa the captain mme ba tshameki ba ile re ba gorogile mo setlhopheng sa yone Sua Flamingos Marius Khosie go tswa go setlhopha sa Masita ka ntse re tlhalosa gore ba latlhegetse ke batshameki ba le bantsi ya setlhopha sa Mosteka bangwe ba bone ha re ke hara ba bona mo setlhopheng sa se setlhopha sa Sua Flamingos ya ka ntse ba bona ba goroga le bone ba Sua Flamingos ka ba se a bone entle monna gaetso le gore ke dumela gore re tla ntse re di bona ka go harolana ga tsone throughout the season ya ka ditlhopha re tlebe re kgona gore re di bone ga di goroga gone ga mo mabaleng ka go harologana go jalo monna gaetso motho a batla go ela thoko gore morago ga gore monna yo Betso Pius tshola uzwe gama a lathele dithako tsa gagwe re ratsa go tshameka kgwele ya dinao a tse tshwetso ya gore o nna karolo ya the technical team ya setlhopha sa Poilce 11 ke manyo mo jambo swarra re ta boretse se mo thoko jaaka re lebelela the warm ups tsa ditlhopha ka bobedi ka simola ka setlhopha sa baeng sa Poilce 11 tota sa Bengae Poilce 11 the Jungle Kings ga lebega monna ga etsho ga o bua ka mojaboswa o re dirisetse re bona dithebo e le gore he plays on the center back position gore ke ene e le gore the captain and band e wetse mo go ene gore se ne re se bona ka Betso Pius in the season tse le gore o dintse go setlhopha sa Poilce 11 o tla tsama le ene a itshupa e le bongwe ba ba tshepiwa mo setlhopheng sa Poilce 11 re tle be re etse se o tlhoka gore o tla dira ka tselentsi ya mmehela ha o lebeletsa around the field o tla le gore setlhopha sa Poilce 11 looking at the players ba ile re bantse ba le teng mo setlhopha ba teng bontsi ba bone mmehela o lebeletse ka mo ile re go ntse ka teng gone ha only 4 players were there ga ba tshameka motshameko wa bofelo in the past season mo nagaetso mme se go bontsha ka diphetogo tse ile re di teng mo setlhopheng sa Poilce 11 ka bokhutshwane hela motho ka tlhalosa gore setlhopha sa Poilce 11 go lebega ba dira ga tse diphetogo tse dintsi rra go leka go ka ga setlhopha sa bone go ka lwantshana le ditlhopha tse dingwe mo the Premier League o lebeletse ha on the other end o lebeletse setlhopha sa Sua Flamingos mme bone ha o lebeletse ga ba diphetogo di kalokalo tse ile gore di teng mo setlhopheng sa bone o lebeletse gore about 7 players ba ile gore ba teng the starting lineup mo tsatsing la gompieno le ba le teng even in the previous season it's only a few players ba ile gore they've recruited and even mo tsatsing la gompieno ba iphitlhela ba le mo starting lineup o lebeletse Marius Gosia o ile ro teng in the middle of the park mo tsatsing la gompieno o lebeletse Mutina Goodlow se ile ro tswa go setlhopha sa yone Holy Ghost gore le ene ke mo ba semke gore ba simola matsetsi la gompieno ba ile gore ba basha mo setlhopheng sa yone Sua Flamingos gore ba go tla ka influence e ntseng mo motshameko wa tsela la gompieno seo ke sone se ile gore re se tletse ha matsetsi la gompieno re tle re se nele mo go dikogae tlhalositse ha gore Poilce XI ra go dubegile go nkgile sa le bathunya ka koma metsotso e ka nna 30 e hitileng
ba ntse ba mokomele mo gompienong ke a dumela ba tsewa hela ko the Botswana Police College e le ba ba ka bitswang gote the recruits ba tsile harra dingwe tsa dio tse motho a kileng a di itemogela mo botshelong ra ha ntse a gola. Experience counts monna ga etsa ka tlhalosa gore o di itemogetse mo botshelong ke bone o tse ba itumela ha ba goroga gona gore mo tsatsing la gompieno unlike maybe other games le gore re tle re ditshegetse gona ha go tla nna le tatedi go tla nna le koma throughout the game mo tsatsing la gompieno mme sone se ke sone se le gore re tle re se itumele ha re bona balatedi ba ntse ba goroga ka dipalo go metshameko e bile go ntse go nna le dikoma mme re dumele gore motshameko o tla banela se le gore ba se batla mo tsatsing la gompieno di no good play ka ditlhopha ka bobedi ke sone se le gore ba bogedi ba se tletse mo tsatsing la gompieno ka lemoga mo the bench kana the technical bench tsa ditlhopha ka bobedi nka nopola ba le mokawana ke lebeletse mo the technical bench ya stopper sa Police 11 gore Betso Pius o teng re Bongani Samaleno o teng matlhogonolo Tony Sirumula le ene o teng ba nna ba ke ba ileng gore ke kile ka ba itemogela ramo go tshamekeng kgwele ya dinao. You've got the experience of many, of the technical members by Lord Batting, Stopesa Police 11. Totari, on a maitemogala mantia or go Stopesa Police 11 hour, Yakarasa, so he did go Monaha to me, Mozilla Humberto, Rebellion, but Tep you by Lord Batting, most of Stopesa Police 7, only the technical team, King Sailor, Batley Bastisa, Jesse number 12, Yakabetu Pias, was super Sente Ban, Sebamu Tumela. Most of the Police 11 gore ya ka re bona le mo the technical team gore wa hutisa Matipak antsenya go thusa stopper sa gore ga go gore in the previous season ba heditse ha mo position 9 one of the positions the Lord how di lebella mo di season tse di sa tswa go heta go motho ka leba Police 11 ba re they perform badly in the previous season me go sa makatse monagetso o lebeletse even the 21-22 season high Lord ba tsamele ba hetsa teng ha o tlhalosa ka jersey number 12 mo nagetso ba tlhalositse ba Police 11 gore ba tsere tshwetsora ya gore ba e bele ko thoko e le go tota ene mo nayo Betso Pius tshola utswe ke ene hela ona setse mo stopeng se seneng se ikgapela bosime ga rra ka ngwaga 2005 gama mo nagetso ka bang ba itle ba mmitse gona o dirile ka botswa pele o dirile ka bo pelotelle tota mo stopeng sa Police 11 e bile ga go surprise gore e be re bona monako ya gompieno the just number 12 ba e retire la ka re bona papasela even in the stands mo nagetso mme tle re bone the jersey e retire ya gona ha me be re niwa ga ntse di tsama go thunye motshameki right tshwele gore o tla ka se le gore gongwe Betso Pius ya ka ene le motshamekere o tla se sotse bile sa go dingwana e be go nna khanya gore a ga se re buele monnao a ntshe jersey mo drop re tse re ne le motshamekere gore a seo se tla tsama sentse re se diragala go Police 7 re tle be re tse seo tlhoko in the coming years gore go tla tsama gona le motshamekere le gore o ka dira se re bone Betso Pius as dira mo stopeng sa Police 11 go tsalo monagetso ka stopeng sa Police 11 ja ka re tota sa Sua Flamingos ja ka re ba bona ba tswa ka kora ba eteletse pele ke re ke ba filo ra Tshipo o eteletse pele le kokola banna ba le bane le kokole le eteletswe mo banneng ba le bane bao ke re ke thobogile ke abetswe re Thuto Maswabi le re Benjamin Mankanku ile the second assistant haile the fourth official ke re Thuso Marman motshameki wa pele wa stopper sa Masita o ka ra monna yo Marman ke santse ke bala ka ba tshameka pele ba pele ne ke santse ke bua ka the bench ya stopper se sa Sua Flamingos the technical bench ke bona kopano computer package tsameketse stopper sa extension guna Innocent mayanga koti ranku tsameketse stopper sa Toronto Setšhaba tshela metsi dila vula kagiso tsameketse stopper sa Satmos wa itsira tsameketse stopper sa Toronto ke ba gakologelwa mo nagaetso o bala maina le gore ke dumela gore ba le bantsi ga ba utlwa ke maina le gore resonates with them o lebeletse tiro le gore ba e dirile mo our football o lebeletse ha koti ranku who would forget what he did ba sentse ba le go stopper sa Gabano Santos se le gore na se dira even the previous season a le go stopper sa Masita what he has done ele motshameki wa stopper sa Bosetšhaba the Zebras mo nagaetso o lebeletse le ene kagiso tshela metsi as a goalkeeper o le gore ke dumela gore mo the technical bench stopper sa Sua Flamingos ke ene le gore o na le nako e le telle a ntse a le gone go stopper seo as the goalkeeper coach o lebeletse di goalkeeper tse le gore o dirile le tsone ka bo gone go stopper sa Sua Flamingos ba le gore ba te gone in this season re bona changes gone tse le gore
kgonne gore ba di dire tse ba di tsitse in terms of the goalkeeping department go a go bontsha tiro e ntle le gore tsamaya dira gona ka kwa go sa makatse gore e be re bona a kgona gore a ntshe goalkeepers tse e le gore di supa di ka gola mo nakong e tlang mme hela ke sone se e le gore re eletsa gore na ntse re se bona se dirwa ke batshameka pele ba e le gore ba nnile teng mo kgwele ya rona dinao go jalo monagaetsho lebeletse dithopa ka bobedi stopa sa Sua Flamingos ba heletse ka mmala o botala jalo wa pirra o na le mathasedi ya bosweu hale le hale a le stopa sa Poilce XI ba ba bona mo ditshwantshong tsa go bao mmala o mo meruni o rra o bitsa gore nka Setswana rra re ke re ka maitemogela a setlhopha sa Poilce XI mo nageng ko ena gongwe ka re tlhalosetsa gore mmala o ga ne o le gone kwane le o balale ke mmala o ntseng ya mo nageng ala go patile re Batswana ba tla re thusa mo nagetse gore mmala ga ba o lebile ke mmala o ntseng jang bua le rona ko maranyaneng o re tlhalosetse gore mmala wa ga o bitsa goreng lebeletse the two captains bona le kana le Kagiso Dithebe ke bona e le the captain ya stopa sa Poilce XI jersey number 21 jersey number 17 go isiwana le gopelo ke lebeletse gore these two guys are the two center backs mo ditopeng tsa bone go a kgatlhisa mo nagetse go bona ebile e le the captains mo tsatsing la gompieno ebile ya ka ntse o tlhalosa gore they will be leading their teams from the back gore ke oe mo go bone le gore will lead his team even better re tle beretse se o tlhoko mme hela a modimo a nne le bone ka bobedi gore ba kgone ba etelele ditlhopha tsa bone ka botswapele mo nakong ya gompieno mme pele motshameko o simolola mo gana ya getso re lebelele manane a ditlhopha ka bobedi ka mo diemeng ka teng o lebeletse setlhopha sa Sua Flamingos that come into this game with a 4-3-3 formation e le gore Poilce XI, it has got a double pivot. Olebeletse Marius Gozie, Hambagole Makoro by Lord are sitting in front of defense. Gonahale, a Balawa Moyo, Enenolo replace in front of them. Olebeletse on the side of Poilce XI. Lebona that coming in with a 4-3-3 formation. It has got a single pivot. Horeteo, Diarota Madi, Nagatelentian, Olebeletse these two formations. Kison Sertleber says the three in the middle of the park. First of all, Poilce XI, the three in the middle of the park with a double pivot for Sua Flamingos ya go tsama go nna ka tselentsi ya monako ya mo tsatsing la gompieno o ba emetse re ke thobogile yo tshaganyo ke Tony Serumola ne re ele mmogo rra kwa Botswana Police College ngwaga go le 2005 Tony na tshameka Santhabe ke rra kwa Police College ko Tony Serumola na go bibiro go bonong kwa o ba emetse re ke thobogilwe ke abetswe super mo moleng a re gorogang bana ba ne ba santse ba le ka kwa rra ba santse ba re ho modimo wa me timpa kgolo a Jerusalema morata re tshela o molemo ba tshela ka leshala ba Poilce XI gore re na le lona mo mongwe hela go tilo go duma tsatsi eno rra a botsa ba re le kae ko Sua tsile go tuka mollo a bona di reaction ya dithopa ka bobedi towards the crowd e leng ha ya dikoma rra ba bone ba ha go ta go komeng ke ba tshepa ke sale ke sa o shaoshi e re hela rialo a ba rialo re ke thobogile ke abetswe a ba re tjonke moni tjonke ha nkgotsa ke a go ikgotela a re sononge sono tsatsi ke lonele a re tšako sa gago ke sa gago sa me ke sa me go tilo go diwega mo tsatsi la gompieno mo nagaetso tshameko o simola hela motho ebile se tsa ko mamura ba khopile manja mafoko jersey number 11 o ipitela tshameka on the left wing moto etse ka go tshameka on the left back manja mafoko go diphetogo raetso ke the new season we are going to see changes from ditlhopha ka go harologana o lebetse ka mo e le gore ne ba tsama ba tshameka ka teng the previous season mme gone ga ba kgona bona gore matshoso gone ga o tsene botlhokonyana mo go ene first fall of the game within seconds ya la motshameko o simolotse gone ga gore se go seta tone e ntsenya mo motshamekong re tle be re etse seo tlhoko mo nageng se tsa kwetse pela konte manje mafoko mo khopile Luciano Matsoso ke o the technical bench ya stopa sa Sua Flamingos kgolwana ke thago ko thao ana mo godimo ga kgweleo o ka ona Venda Westerhazen ka lotola molema ba raga zwipe le hela mo go bone ke Matsoso tsholetsa matho a thapolla kgwele a mo pele ga monna re tswa ka lebelo a re tabogisa le kana leo arabile sekwai tswa ka lebelo sekwai a sa gore go kgweleng o setsa go Mmoko ithuti wa pele wa radisele JSS Kenneth Mmoko tshameka tse stopa sa Sango Bushback se Kenneth Mmoko
ka dumela gore he was a revelation in the past season mo nagaetso mongwe wa baswara dino e le gore in the past season a itshupa gore there is something se e le gore ditlhopha ka go garogana gogo ba ka tsamaya ba lebile mo go wena gore e ka nna one of the players ba ka tsamaya ba o rekuta o lebeletse the performance e le gore na tsamaya itsisa mo setlhopeng sa Sua Flamingos. Go na le molaetsa o tseneng mo nagaetso ba re go na le jersey number 5 mo setlhopheng sa Poilce 11 ba nelenza banzaba gate re mo thome mathora leina la bua mo nagaetso ke dumela gore re tla sona re mo ele tlhoko gore o tla tsisa mo setlhopheng sa Poilce 11 mo nagaetso ya ka gongwe ba tseba ra tlhaba mokgotsi gore le banka ko le re lebise motshamekio ba diragala yalo ba nela phetsa crossfield topola mothoko motho betsa no look pass re bone mo gare ga mpale ba la ba tla dirang ka kgwele ba inela mo go jersey number 10 Arabile tota ke Luciano go te le khopile motho a tshameka sente Luciano matsoso tshela go le sotho le ka banale ene ra wa bolelwa jersey number 10 tshameka tse stopa sa Royal AM tshameka tse stopa sa Bantu tshameka tse stopa sa Bidvest tshameka tse stopa sa Roses United a ka bona ba mo tswatswaila ra ba re ga o ye gope nna mosotho go ke monna mo Namibia go a lebega this season mo nagaetso ba gorogile batshameki go tswa go Lesotho ra itse gore in the past season re bona ba bontsi bo goroga bo tswa go lehatshe la Namibia la le gore even at the start of the season or during the off season ne re ntse re ba bona ba goroga ba tswang go lehatshe la Namibia mme go a lebega ba Lesotho ntse ba goroga ka dipalo mo nagaetso o lebeletse dipalo tse le gore se sentse re na le tsone ba re letse re bona mo setlhopeng sa VTM ba na le motshameki le go tswa go lehatshe la Lesotho gompieno mo motshameki wa tsatsi la gompieno mo setlhopeng sa Poilce 11 ra bona go na le motshameki le gore o tswa go lehatshe la Lesotho gore ba tla ba tsotseng batshameki ba ke se le gore re eme malalala o tse gore re tle re bone gore batshameki ba re tlala kae magodimo ga mo go na le jersey number 5 ba ne lenza banzaba ba reng ka mone go totanta betso tsene ka motsetseng Thabiso Boti ba ne lenza banzaba tsokola hatsela Eswatini eno gorogile gone ha tsa dipalo ra tse di leng teng di anamelela hatsela Africa re tle re bue gore the players ba ile re batla ba tswa ko ntle mo nagaetso we expect certain qualities from them tse le gore ha o lebeletse batshameki ba ile re ba teng mo gae re sologela gore ke tse le re gong ba tlhaela mo go tsone mme re expecta gore batshameki ba ga mo nagaetso go bitswa the national teams ko mahatseng a bone re ba bone ba palama difofane mo nagaetso ba le ba gone ko gore ba ile re ba gorogile kwano mo nagaetso in terms of the national team ba gora gone ko ke se le re tle be re se setlhoka o boetse manje o tsenya kgole kotsi o ta dirang ka one buila ba sa tshware sente monagetso gone go kgwele tswelang teng kwa go na le the board ke ele on our right side ena le tshipi ke ele rae motsu e le bileng go godimo e sa siamelang batshameki ke tsa gore wa e bona mo ditshwantshong ke a bona monagetso ga siama go tshelele e tle no tlhoko a re bone gore ba tla dirang ka one mona ba tikela kgwele bokoa tikela kgwele ngwakora mokgatsadi e bokoa a re bone gore ba tla dirang ka kgwele a itatshela mo gone jersey number 10 Luciano di sweke bana ba le babedi Luciano ba psamola phonyoka ba mpete a re bone Luciano mo godimo ga kgwele a o tla tsena in the 18 area ba mo phamolela spache a le mo go Sergio go tsona le go pelo ba go thoko e nela moraragwe Mjero e tshela mo gare ga mpale ba la bona Mario Kotsi e setsa go go ka ona Venda o bona Kenneth Moko re bone Kenneth ba retolo ga Kenneth so se sa tswela se gang ka motshwara dino a tshela mo go Mario tsheletsa matho Mario a tshepola kgwele se ka go thoko o siana ngwako e tlogela Kevin Bulala ta dirang ka ona motshameko wa pela stopa sa Morupule Wanderers ba tshela gape mo go wena ba tswa ka lebelo a re ka e bata mona ba e thola mowa ba tikela le kotsi ba se tshware sente ko pele as the build up e le gore as early as now re khona go bona ka setlhopha sa Sua Flamingos gore this is something that we will see them doing consistently throughout the game ke se o se re re tse tlhoko mo khona bona gore they are quite calm on the ball ba batla go tsamaya ba ne le tsane le khole till they get into the final third go le gore di khole ba khona go tsenya mo the box but ga di se di khone di hitlhela batshameki ka tsele le gore ba eletsa di goroge go go bona ka tsone mme hela wa khona bona gore there is a way of playing there is the ka mo le gore setlhopha sa Sua Flamingos ba batla go tsaya motshameko ba isa ka teng go setlhopeng sa Poilce 11 e kile le kana la ora mo go motseng ka mogelo go letse mo setlhopheng sa Poilce 11
tsola go motseng wa Nkangele ka ona leo a re bona go itswana le go pela ba pega kgwele etelle o senka God knows ta dira ka ona God knows di tsweke motho God knows santse ba gana ka ena ka kotsoko God knows la tsagala ke kgwele bua ka bana ba tswang go Lesotho ra gona le motshameki wa jersey number 11 mo stopeng se sa Police 11 bidwa Boyka bo cancelo ena o thola go le hatsela Lesotho ra Boyka bona nzaba banele a tshela go le ko thoko o bona Navara monna go nata a tshela mogare ga mpale bala motho a rontsa kgole ka botsala ba elatha wala mo go Mario Cots ona ba e bata ke Samuel Magoro retolo ga Mosemito ata phata Stuka a tshela mo go Kevin le Stuka ba ta phata o tsholetsa matho a tshela go le ko thoko a ba molekane leo ke Mjero ba tshopeletsa kgwele ba tlampurela go morago Mogomotsi a di se ba ka Mogomotsi o tshela kgwele ana ba retolo ga mogare ga mpale bala kile o le kana le ora Mogomotsi ka mogelo a go le ko thoko ba senka Navara skipa number 14 thola ga go thola ga mona o le Therisanyo Chuchu hake a re bona gore ba ta dira kana ba bone boti retolo ga Police 11 o setsa go Navara ba tshela mogare ga mpale bala ke Matsotso e molatsegela na ba retolo ga ka yone Kabise moyo o setsa go Venda and a busetsa go morago go lentsela isele Mjero tshela go le ko thoko from the left back to the right back ai go Kevin Bulala ta dira ka Kevin ba taolo sa Mosepele ba mo pele ga motho God knows motshwari no go gometse mo dikota ba ga go la kgwele side netting that build up again by Sua Flamingos Monarch bona gore ga ba tsama ba neletsana dikgwele they are able to open up spaces most of Police 11 me go sonese they need to do more in terms of adding numbers into that take because wa bona gore gona hale Moyo was alone up front gone mo ka bona makes it easy for Police 11 to deal with him ka gore no si gone ko pele me if they could add more numbers into attack ya bona stopper sa Sua Flamingos ba ka gona ba cause a bit of problems for defense stopper sa Police 11 atelo stopper sa Police 11 peleta bogala ke Navara tapio ga di bolai tsamaka stopper sa Toronto tota sa Township Rollers tapio ga di bolai tsamaka stopper sa Bosetšhaba tapio ga di bolai la tela go le khutshwanyane busetsa mo go ene ke yo Junior le tla moreng busetsa go le mo go Zanele tota banele banzaba mona ba rotopola kgole ka bothale ga e bone monga yone wela mo go tsela isele setsa gape mo go ene ba re manje phunya manje a tshela kgole mo gare ga mpale bala ba retolo ga Mario Kotse la mo jakele le trepa la mo le mala phasa a tshela kgole go ona Venda Westerhazen bana Sergio mona tshepo yo ke mokatisi Mantlampofu go rogetse mo stopeng sa Masiteo ka majatlhaga a ipitsela mo pakeng eno a le mo stopeng sa Police 11 bana ka ko thoko wala mo go Samuel Magoro tsamaka tse stopper sa Morupulandara sa ba betsa outboot bona Kevin Bulala o ta dirang ka one 3 versus 3 ba tsaya go le kotsi motshware dino ba tlampurela good play by Sua Flamingos Monarch gore bona gore once they take the balls out wide they're stretching the defense of Police 11 the only thing that is still lacking mo go bona is the numbers into the box these crosses we keep seeing them di tswa mo go Manje di tswa mo go Kevin Bulala ga di tlhele ba tshameki ba le teng ka dipalo into the box ke sone se gore I think up to now they still need to improve on that Sua Flamingos mehela they are showing us a sense of good play se gore se tsentse re se le mogile ka bone go fitla ga Eletsele kana le jersey number 18 Sekwai Arabile the Rastaman a re bona gore ba ta dira ka kgwele ke Mqebisi ba top a betsa motho stop and search ba kgole ko thoko bona Kevin Bulala o ta dira ka Kevin tsena in the 18 area Kevin ka lebelo penalty ga dikolo ga re ke abetswe a supa ko moloreng go legile motho a re ha ke heta o ta dira jang a re ke a go kgaolana it's a clear penalty. It's a clear penalty Monarch. These are the things that we need from wingers Monarch for them to be decisive to take on players, and this is what happened how lebella gona haleka Kevin Bulala Monarch. Our Misi Benjamin Ngobe we did loot penalty to go na teng go Sua Flamingos Samuel Magoro go etsa last season Samuel Magoro 7 penalties
a betsa di-goal gote potsa ke gore o di bona ya monno wa ga barulaganye monagaetse o sala bua mabane gore penalty e teng ko Lobatse Sports Complex mo motshamekong wa ka motho sala buile ka la bothano gore mokoko o teng o eme ka dinao Samuel Makgoro a ka ona la ko Pilikwe o tla dirang ka ona Samuel Makgoro ga bo go gana ga bo go sa dumelane o siririle mogomotsi. That's a poor penalty monagaetse go lebela ka mo ile gore Samuel Makgoro o tsamaile a etsa ka tegone ha Salabaja monate ba Poilce 11 a thunya ka leshalaba a dumela gore gone go nkgile. There was no power that penalty made it easy for the goalkeeper to pull a save the penalty on a pass Machara di no Poilce 11 na ntse ka marago eme ka dinao go le wala mo go Kevin go le ba go na le Sukuru o dilo go tshwenya ja ka tsitsiri alala tshwenya le kana le bona ka mo tsamaiketile bona Samuel Makgoro e boko. Easy save for the goalkeeper, very close to the goalkeeper, no power behind the shot. For it to be easy for the goalkeeper to save saving that penalty maybe after saving the penalty. There are a few players we have seen them taking penalties. Samuel Makgoro one of them he's the trademark penalty in terms of taking penalties this way. It requires a bit of power for you to be able to beat the goalkeeper. That penalty was very close to the goalkeeper. It's not any power behind it. That's why it was very easy for the goalkeeper to pull that kind of save. Motota bantsa thomile matshwaro go mo go betso phaya se monagaetse go bona gore ga se motho o buang ka gale enera ano ke thomile matshwaro mo go ena go bona gore a mme e tare ha ba tshameki ba tsile hale a nna ba re a re diranyana le skala dira yana ke bona gapetsa ntse le ba mo go jina le ta mo re mo mathonda o sentse na ithuta monagaetse gore ano ha o le mo the technical bench go gontsi mo ile re tshwantse go dire me ha o lebella mo tshwantse tsa rona se teng se ile re a se bua gona ale wa se tlhalosa. I think he's also talking about the shape ya setlhopha sa Poilce 11 because ha o ka lebella mo metsotso hele se teng tse tshamekile in this first half setlhopha sa Sua Flamingos ke bona ba re they are quite dominant ke bona ba ile gore we can see already the kind of play or ba itse mo motshameko wa tsela gompieno me ha o lebella setlhopha sa Poilce 11 there isn't much in terms of play se ile gore ba supa mo nako ya it's quite easy the telepathy between the players in the the players Poilce 11 that is even have made it easy for them to have created the chance they created Sua Flamingos. That's so pious. How they look alike. Alibile go re ke mokatisi Sarafina gona ha emitseng le teng motshwara diphala ba isimola a re bona ka motsamo iketileng mo gogile rra ka skipara ka re te serolana ne sa tshwana go tswa. Discretion of the referee monagaetse ka itse gore melao e bua gona gore you can't punish gabedi gone ha mme gore the referee at this discretion ona fila gore gongwe ne go le excessive go le kae gore o ka ntsha di yellow card gone ha le mme ke a dumela gore it was the right call o le beletse ka mo ile gore go tsamile go diragala ka teng gone ha go itshwana le go pelo go letse go phala pele ka ona leo ba tla go le mo go Mario Court ba tshepola go le Mario senka tsela isile ka lo tola molema ba go le mo go manje a retolo ga phunya manje a tshela go le go thoko o senka ra moghathadi ba tshela ka thogo ba habatse o ta dira ka ra moghathadi ba tshela mo monnenyo la thegetswe o paletseng ke gono sa penalty Samuel Makgoro wa retologa o ba mo go ra moghathadi Kevin Bulala wa bata contente ba mo ithokobolo sa ba bona le go pelo o wela mo go Mario Court boela go go itsone o tsheletsa matho go itsone o ta dira ka ona the captain ba e pega skipper ga ina monga yone
I think if there's a player that we have to watch out for already in this game on the side of Sua Flamingos, Mario Gose Monaga. You look at the vision all the time on alone in the game. You look at the fact that he plays with authority in the middle of the park. He's pulling all the strings in the middle of the park for Sua Flamingos. The play Sua Flamingos before the hit into the attacking third Sua Flamingos. The transition from defense into the middle, eventually into attack. Atatelo Navara Baba mo pele ga botu photha motho ka kgwele ba ka sekuto Santa sa stopa sa the Jungle Kings Santa selatela ke le kana le jersey number 10 Luciano Mazzoso na go le Sotho tsamikile go Poland le kana le tso tsamiketse stopa sa Oscar Prisucha go Poland ba tikela go letelle mo tshwarere no dule mo tshwarere no ta sa tshola sepe goal kick. He has to watch out the goalkeeper on Kenneth Mokomo. This kind of balls in the box the result into a chance or might lead to a goal. His starting position, yes, he was right, but in terms of going as far as reaching the ball there wasn't much that you could do and these are the kind of moments in a game they can lead to a goal. Samuel Makoroba betsa output ya bobedi ke disaka palo jaanong wala di rekote o ta dira kana ra mogatsari ba tikela go la kotsi bulela ba etola godimo mona ntshitse thakora ba tsama mo lefaufau sireletsa go morago the Jungle Kings go le wala mo go se kwai o rala batho national under 20 o setsa go le go morago we ba mo go the captain Kagiso Dithebe ba go thoko bona Matsoso ka mena ka ona le tapiwa o tsheletsa matho o betsa crossfield a ba ro senka a Thabiso Sondela Gamoni. There are many balls that Police 11 that goes astray in the final third. They are trying to locate a body up front. Well, no results isolated in between two centre backs by Lord. They've got experience. And they find him who isolated within those two centre backs. They need to do more stuff as a Police 11 in terms of carrying the ball into the final third. Auna le maoto go taboga ba betsa di strikes ta dirang ka ona ba ilatela e ba tsalo sa gore se tsetso se konterra ka dumela gore Tapio ga di bola ga re mo gakologela sente o tshwana le the likes of bo Motshuleti Sikele o tshwana le the likes of Tapio Spatela ke ba tshameki ba ile re ba simotsele ba tshameka pele wa attackers go di tlhopheng tse le ba simotse go tsone ba eventually ba katisi ha ba ntse ba tsena ka go harologana they identify their strengths in terms of defense ba tsaba ba isa go morago mme tiro e le gore ba tsama ba e dira in defense mo nagaetso ke le gore e tsamae ba e dira ka botswapelo o lebeletse Motshuleti Sikele ka ntse ke ba balola gone o lebeletse Tapio Spatela lene go stopesa Township Bros mbo lebella lene Tapio ga di bola o le gore lene o dira go stopesa Police lene ga dile motsotso masumama a mabedi a karolo ke ntha motshameko noto Police 11 noto Sua Flamingos go soara magadi in the previous season, the first 5 games, that's Stopasa Police 11 or Nebatama Badrega Telente, Abasimuta Stopasa extension Gans or Adira Matatara, Pompo, I Patilagadi Pukara, Sukuto. Lack of awareness by the defense of Stopasa Police 11. Just that one man up front in Goodness Mutina putting pressure on defense of Stopasa Police 11, making them to commit an error like that one. Let the goalkeeper on that ball as a header, he could have easily dived to try and save a corner on these are the kind of moments from a corner like this one, they can result into a chance. Magodi mo ga sekhuto ga se tshopeletsa mo kwatanyega go motshware no petsa ka mabole a mothudile ra go tegala tshameka sente motshware dino thudilo ke ka ona Venda Westerhazen sa gathamela masisi ka ona Venda
he's a defender Monagaetso, and Raizo defenders Katlaro Monagaetso, they have got that braveness in order even a howling and dangerous Bakona Helabatana Ronaldo, the goalkeeper trying to save that ball, but Tulian Botokonyana Ronala, the goalkeeper Asantana down Ronaldo, Sonete, like in the Kalasore, it's only defenders by Lord Hamola Hape, Kibana by Lord can get in between the ball and the goalkeeper Ronaldo, Hosa Catalazo, the goalkeeper, Raizo Lebon, in the robustness, Ebahono Hella Baho, Hovataronic, and Meronahal, Cadimar Sidler Monaretsa Carbona, Ba Tusa Potago, Batabretzmola Bali. Otsola Uze, Super Sozo Supera, Certa Loyano, Orohile Beto, Gama, Apayas. The experience already accounting for a lot for Stopasa Poilce XI by its own Sepasasi Buance, Kiselore, on a Likito and Tigason, Monareto, the goalkeeper hitting the ball with the the fist on Hale, Mekaone, arriving late on Hale, Kesson Sailor, Tulano in Ronale, a Bakilo Kesson, he arrived late, the goalkeeper, a start to Lokamabu. Rabato Bolovana of Buario Zedicata, Lavaro Morality. How on a Mosambio Nacolena Kohale, Emole Balotontoro Boife, Cahotamana to get the goalkeeper because no Samga Gadiata, or Samga Kamau, or Samga Coroyano, Hounto, Copanalene, Ecanamo Pifo, Ecanaka Monagas, or Sontoro Tore, Cadnago to take our Hano or cases Carola. Arwara Rota Dirangana Manja Motavanzalo to Botogana, while a more Mario Courts, Gona Venda Vanatilla Sili, Opera Quilitilla Sili, Atago Dimudimum Tatake Lecanale, God knows Mutina, Atala Joquili, Honor Monaki or Ramosto Pesa Poilce XI, Mogaram Palabala, Joseph, Moto Adilaka 2-footed tackle, Melodia Masamuka, Samuka Peppa Lepili, Sasa Coloquante Tatello. Poilce XI, Joseph. And the same man, Ribuanca Marios Gosse on the side, Astropasa, Sua Flamingos on the side, Poilce XI, Ronald Joseph Velore. He's sitting on top of that defense, Astropasa Poilce XI. He's doing all he can to clean up before Astropasa, Sua Flamingos, Romaka Conotana into the final third. Ronalme, who Ratson, Momotamiko Monaretor, Ahone, Ativo in terms of disrupting play on the side of Poilce XI, Meronahale, Rakonabana. As early as now, the Chapadi Tupa, the physique, and Bataka in a moment. To set a Jomo, out of Joseph, Abaro Konamoto, Latarajo College, Imo Samuel Makoro, Abarun Samoto Calibula, Honamongayo. Hainamu. What's the Momuti? Retaka Leto, Agotoko Momuti. Eletana Batalamo Joseph Joe. Samikelo Horror, Rawatalasa Horror. I didn't want to hotel I Joseph Joe. Tell us our pillars. I can't let you go to Paka. Kill away. All right. Look all our little Kutana rest. Like a Pala Luqua. Chenyanela. Hopamoto Botolo Mangena. Otata Akimario Courts. Hopila Botolo Mangena. Nagomukoving. Our Hizukomukovenda. Comocoverage. So now Pella Pinare. Chigua Ponchone, Harina. Arcacrachitato. Arsakilama. Arwatarasequay by Tampura Comara Kenneth Moko. Let's triple K. Mahoro Valacariso. Arwara Samuel Mahoro. Akolo Kevin, Otadiragona Kevin Bulala, I repeleta, Manabaita Talmona Baka Sikuto, Sabara Samasamako Saboberisa, Sua Flamingos. Is the variations that you are seeing Kevin Bulala in terms of trying to put the balls into the box. He's varying them in this moment. These are the kind of things that you have to see the winger all the time. We are seeing them at times you need to vary them and the defense at the Zigam Kabisimoyo. Rohila Chocolate Lazimbakom Kabisi. I chopeleta, Manabarutilagato, as a Charisente, Anokapisa Moto Mangena, Amotabola Manje, Loria Masamukara, Wanamuko Lanya. Pizza Batusa Potako Caponalito.
phatlalatsa matsogo Tapia ga di bolai a re reke a betsong tsa jang a tsengwa tlhako mo motshamekong monagaetso ka dumela gore we have had several fouls already in the first half go bontsha ka mo ile gore ba tla ba ikitele sebe mme gona ga ke dumele go nnile sepe ke dumela gore ke kganya gore motshameki gongwe ga gata sentle ga kgwelele intshiwa ga go ene mme hela ga ke dumele gore there was a foul e le gore manje o dirile gona Tathelo Tapia ga di bolai a taolosa Navara ba robetsa flick Rasta e bokoa na ba tshepola gola ba tsenya loto bothokonyana santsa e rwele ka mahata. This is somewhat the retaliation from Tapia ga di bolai monagaetso ga go le gore in the moment on re bona manje a tsenya tlhako o na mo supa ka monwana gore ke eng mo dira yalo manje mme a gona bona gore now there's this foul le gore wa etsa o isa go manje. Are we going to see an interesting battle between them throughout this game monagaetso o lebeletse gore ba tshameka on the same side mo motshameko wa tsitsila gompieno ka bisimoyo e dugile morong wa dikgole tse di khutshwane ka ra di thago kothao Mkabisi ba ipega Mkabisi a ta dithogo tsa bana mona ba thule ka thogo e bokoa le gote sekhuto sa boraro sa Sua Flamingos sa bona sa motshameko noto Sua Flamingos noto Poilce 11 a ba khothatsa le kana leo ba siamisi se bapalo mo tshobedi na go tshobetse rra Mr Foreman ba ro tlhompetiwa go monagaetso a sa se le sekhutswane se mo go Mkabisi mo thofing ba photha kgwele mona ba baka sekhuto variation of taking corners by Slopasa Sua Flamingos monagaetso ga lebega there is a lot that we are seeing Slopasa Sua Flamingos as early as the first half in terms of how they are doing things ba eta ba ditsa di le ditelle ba eta ba ditsa di le khutshwane. These are some of the things that are ditsa ba di itumedisa ka Slopasa Sua Flamingos monagaetso a thula ka thogo sa malmakgoro na ba sireletsa go morago wala mo go matsoso tsaka lebelo Tapia ga di bolai 2 versus 2 ba ta dirang kana go ta 4 3 versus 4 a shutisa motsoso kwai shutisa bobedi a ba mo go mangena ba go le ko tsoko o bona matsoso o bona sekwai a supa ba latedi a re bona gore ta dirang kana sekwai ya ba tshopeletsa sekhuto ana ha ya no ga isimoltso go tshela ana ba dikana ka yone. Transition from defense to attack by Slopasa Poilce 11. You can count the number of touches that they have had on the ball till they reach the box. Monagaetso Mela is the kind of movement how transition Monagaetso response to this kind of things. But hela se saletse go morago is the pace ba tsamaile ka yone motho na ka tshepa gore ba ka tsamaya ka e bera pace gore ka gore bout number defense le gore ne le teng e saletse mo Slopasa Sua Flamingos. A re bona stika mo kgoleng a ba ile peletsa a ta dithogo tsa bana bona ba thula le nosi o siririle sekwai o siririle ke ba ditsa monate a re go akangwa ke tlhalositse monagaetso earlier on that ball in it into the box the goalkeeper mo go gona hal ana dule a tla sa tshola sepe ke le e diragetse this time around the ball has ended in the back of the net ke tlhalositse gore you need to be aware of this kind of balls because they can eventually lead to a chance or can lead to a goal me e diragetse ke ne ke sa tsa go bua earlier on ga ne e diragala in the first corner Slopasa Poilce 11 ya bobedi has ended in the back of the net a well taken cross gona ha le the flight of the ball and there were two players at the back post by Lorna Basa Mojuana. That's why it was easy for them to convert that chance monagaetso. Banele Zabanzaba ba tlhalosa gore ke gorogile ke tsile Botswana ba dira assist a ba re ke teng ke ta go thusa monagaetso go tlhalosa le kana le sekwai Jabu wa rabile sekwai a thula ka thogo mo pele ga Joseph Jo yo le ena na ipakanyetse go ka thula kgwele le rra a hapanya le Motšharadino o tlhalositse earlier on ka di go khatha di cross ga Motšharadino ba re o sala morago e be mosia ona esetse morago earlier on the player did not hit it ka mo le rona ba tlile ka teng this time around o esetse morago gape monagaetso but the player gona Halen Sekwai was decisive on what he wanted to do ba khona gore I hit it back into the back of the net ka le re bona ya no Poilce 11 monagaetso ba tsere keta pele mo motshameko mo mela this kind of balls ke tse le gore metshameko ka go harogana ga re tle re bui ka tsena gore most of our goalkeepers in our league they are not quite confident in terms of dealing
with this kind of balls e le gore gangwe le gape ga re di bona di fly into the box ba kgona go dila ka le tsone ke seo se dilo tse e le gore ke dumela gore bakatisi ba di-goalkeepers mo nagaetse ba sentse ba dire go letse lebelela the number of players ba e le gore ba tsamaya ba heda gone gale 2 versus 1 gone gale e le was an easy a goal for stopper sa Poilce 11 ga lo sitse mo nagaetse wa motshameko o simolola gore ba re tšonke mo ne tšonke ga o kgota ke a go ikgotela e kgotile Poilce 11 ya reng Sua Flamingos re ta bona ga ba tsemonisi wa nne they've had chances to pass Sua Flamingos de gore go fitla ga jana and ba ke ba tshwetse ketapele prior to that goal mehela they've misused those chances ke so se re tere se bu gore a game of football ke game ya di mistakes and sometimes you get punished for your mistakes ke so se le gore se tsamile se diragala gona hale with that corner ile 2000 jabusego se kwa ira le 2K ile 2K tsetsanga go 2003 le kana leo national under 20 a re bona motho tsoko tsa kgwele era a retologa kana Samuel Magoro a ba retologa ba tshela mo go Mario Kot tshela tsa matho Mario Kot a tsa ile khutsana mo go Kevin Bulala ka mena ka wena Samuel Magoro mojale molema kgarakgatsa kgwele ba ba go thoko Samuel ra moghathadi ba tshela kala molema ba ta dithogo tsa bana sireletsa go morago Poilce 11 ala mo go bona gape Mario Kot a ba re show me mona ba gana o supa be boela mo go Mario ka mena ka wena nele ke go nele be boela go morago ba ipega ba ta dithogo ba re wa ipa go la be mo gana o kopele le kana le God knows Motina they have to go back to the way of playing by dira early on in the first half stop sa Sua Flamingos ke yone ne ba kgontsha gore ba ne le ditšhono tse le gore ba ne ba setse ba ndile tsone in this first half mme ga go fitla ga jana mo nagaetse they look like a bit of a lost team o lebeletse ka mo le ba tsama ba tshameka teng they are now playing in patches as compared to the dominance le gore ne re ba bona ba tshameka ka yone early on in the first half mme hela se se tsamaya se itumedisa the side of Poilce 11 ke gona gore they are growing with the game a kgona bona gore le bone ba boetse mo motshameko with that goal now there's so much confidence le gore re tlotsa mare bona ka bone through the end to the end of the first half gore stop sa Flamingos ba tla khona gore ba boele mo motshameko within this half ke sengwe se ditsele gore re tle be re di etse tlhokomela a tatselo a tapia ga di bolae ba taolosa ba mo pele ga matsoso ona ba betsa serete mela go morago Sua Flamingos a butha meso bana bone re phutha meso ba go tsamaye ona ba itatsela mo kgweleng a ka tshireletso go morago the captain Dithebe wala mo gare ga mpale bala motho tola selepe molodi wa mosamoko ra gona mo kokolla nyalo re bona gore ta dira ka ona sweswe ba tshepola ditsebe e tsela konta ena tatselo ka ga go mtkabisi moyo a di se ba ka mtkabisi bona God knows o ta dira ka ona Motina ba retola ga Motina o bona manje mafoko la tshegetso ke kgole ba isireletsa go morago bona ba thunya ka lebelo ke matsoso motsare no tswa mo dikoteng ba rutha kgwele a pega mo lefaufau le tsela konta go teta tshelo ke ga go tapiwa ga di bolae tuntse ka koma raba re Sua wa rumolana wa rumutse monagaetso Sua at the start of the game ka mono le gore ne ba tsama ba dira ka te ya kana o lebeletse gore they had a chance through a penalty stop sa Sua Flamingos gore a seo ke gona ka ne ba rumula stop sa Poilce 11 gongwe ke ja ka re ba utwa thuntse ka komana gore Sua Flamingos la rumula chonke moni chonke atapia ga di bolae pega khole mo lefaufau thula ka thogo ka ona venda wala mo gare ga mpale bala thula ka thogo Mario Kot wala mo gora moghathadi tsholetsa matshora moghathadi ba ipega roni ba go mora ka Poilce 11 Joseph Joe ne le tsana kgwelele le kana le tsela isele tota ke Selora Boyka the left back to retulogile ka motho lo di amosamka re boa ko sekwai. We talked about the fact that Sekwai is an under 20 player. Ke dingwe tse di tsele gore re letsa go bona di diragala ka di mo ditlhopheng ka go harologana to see us as getting a chance ya gore le bone ba tsamaye ba itshupa in the Premier League gona at the age of 20 or with mona sa khona gore a tsene into the starting lineup ya stopper in the Premier League. I think ke so se di tsele tsamaye re di akgole on the side ya stopper sa Poilce 11 mehela ke letso ke gona go bona ba le bantsinyana entse re ba hitlela in
ditlhopha tsa rona ka go farologana in the Premier League, whether it's within the starting lineup or ba na le tšhono ya gore ba tsamaya ba add some minutes in their game batshameki ba ka go farologana. a re bone ba tlampurela ko morago o Kenneth Moko a di sebaka bona Ramokgatha di Ronald o ta dira ka one Dino o tshela mo go Mario o kotse a tshela go le ko thoko o senka tsela e sele o tabogileng ka lebelo a tapoga ka yone o ko morago o tapia ga di bolai go ta neta tshela gago Mjero tshameka pela stopa sa Bonto FC tshameka stopa sa Mochudi Center Chiefs le kana lo le bona mo ditshantso leo e tshela mo go Manje tshameka stopa sa Machimenyanga Manje tshameka stopa sa Johannesburg Galaxy Manje tshameka stopa sa Toronto Sechaba Manje Kenneth Moko bona Sergio tshameka stopa sa Motakase Choka Sergio tshameka stopa sa Gabon United tshameka stopa sa Mochudi Center Chiefs bona Kevin Bulala o bala buka esele monna o bala buka esele ko godimo kwa wala mo go Sergio tota ke o kotse o bona Mtlebisi o ta dira ka ona moyo bitsa motho ba itshela mo go Manje a re wa retolo ga Manje thula motho tsala kwa ntle ta tshelo ke a lona o Police 11 ara le ka ke la tola mela pole mela tswana la tala re le ka nna di khosi. They're managing to close down all those spaces at the start of the game. Sua Flamingos Monarchs and Batsama, those spaces Taylor Basamkela Motor, but how level Monaco all those spaces Stopasa Police 11 are able to close them down. Tsa go konte e ka na Venda Westerhazen e go tele tanta betsele tsena ka mo tsetseng e Thabiso o sondela boti Sergio e pega Sergio ka go kologela gore ka ko ga Mamuhiko ko VTM stopa sa Johannesburg Galaxy le ba gantse matholo stopa sa Holy Ghost Holy Banyana tukala go ngo sala molora gona ka ko ga le go ga mabesi a khama go ga mapaga pa golla ko Serowe stopa sa Morupule Wanderers le ba gantse matholo stopa sa ba tsere stopa se Mona gaetsho 11 Angels ana motho go pila motho o tshwara diphalareng a ra gona mo go kola nyalo Manje a ba re wa tshopheletsa ibukoa. Good save by the goalkeeper on a one-on-one with Manje Monarchs. He was decisive on what he wanted to do. He tried to, with all to stay his ground and make his body bigger on a level on a Manje alone on an Amunse Monarchs. But this is a beautiful save on a him standing his ground. I pull this kind of save. I think in terms of trying to decide on what to do next, he loop over the goalkeeper on a he should have identified players by Lore, they were in and around that box for a better or clearer chance in terms of Hannabaleka Hokano Sati Ronald Sua Flamingos. One Johannesburg Galaxy, Noto Holy Banyana, Gilbert Baruti. At the start of the last season, Monarchs this was a more Samko Felaka, a 2-all draw on Hanor Haki Hose Monarchs, a Masarum Peru, a Larahal, Pirima, a Bele draw again, Retiberet Silko Mehela, or Hakolore, Stopasa Holy Banyana, both of us and the past season Monarchs, Ahorako.